Hey guys, I just took a nap, feeling extra motivated, so maybe I'll do another Dutch video for today. Um, this time just practicing some B2 exam for Lezen. Probably it's going to be without a lot of talking, just bear with me. Or maybe yes. Nieuwe reisdocument nodig. Heeft u binnenkort één nieuwe paspoort of Nederlands identiteitskaart nodig? Lees dan deze folder. Hierin staat informatie die voor u van belang is. Are you shortly getting a new Dutch passport or Dutch identity card? Read into this. There is information which are important. From 21st September 2009, you need if you're getting a new, if you're asking for a new passport of Dutch passport, the guy working behind the body. Ook only je vingerafdrukken. Vinger, vingerafdrukken sounds like fingerprints. De Europese Unie heeft hiervoor in 2004 één verandering opgesteld. Verandering. Verandering. Verordening. Verordening. Regulation voor ordening opgesteld. Opgesteld. Traffic regulation. Doel daarvan is bestaan van wijsdocumenten zoveel mogelijk tekent. Het doel, I think that's that's a statement. De statement daarvan is misvergaan. Dus zoveel mogelijk tekent. The purpose, het doel, therefore, is to act on the misuse of the travel document, I think. Zoveel mogelijk. Counter. As much as zoveel mogelijk, as much as possible. Prevent the misuse of the travel document as much as possible. Het opnemen van vingerafdrukken is verplicht. Die opnemen, the registration of fingerprint is mandatory, I think. Opnemen, I think registration. Record, okay. Opnemen. Opnemen. Fingerprinting is mandatory. Er zijn enkele uitzonderingen mogelijk. There are single uitzonderingen. Exception. There's one exception available. Indien het fysiek onmogelijk is om van je vingerafdrukken op te nemen, dan krijgt je één reisdocument voor 5 jaar zonder dat daarin vingerafdrukken zijn opgenomen. In the event that the fysiek onmogelijk is om van je vingerafdrukken op te nemen, dan krijg je één. Het fysiek onmogelijk is om van je vingerafdrukken op te nemen. In the event that you are physically getting the fingerprint, then you're getting a travel document for 5 years without that fingerprints needed
to be taken again, I think. I'm just kind of guessing based on the context. If it is okay, if it is physically impossible, onmogelijk is impossible. Dus om van je vingerafdrukken op te nemen, dan krijg je één reisdocument voor 5 jaar zonder dat daarin vingerdrukken zijn opgenomen. Include. Onmogelijk. Onmogelijk. Impossible. In het geval, in the event that that you temporarily cannot take the fingerprint op te nemen, dan heeft u een keuze. Then you have a choice. Je wacht totdat het wel mogelijk is vingerafdrukken van u op te nemen. You wait until it is possible to take a fingerprint, or you take a travel document with geldigheidsduur van maximaal 12 maanden. Or you can have a travel document with geldigheidsduur. I don't know what this is. A limited period. Geldigheidsduur. Duur is like a duration, so if I forget this, maybe it's an easy way to re-grasp it. Van kinderen tot 12 jaar worden geen vingerafdrukken opgenomen. For kids until 12 years, worden geen would not need a fingerprint. De Bali-medewerkers hebben één apparaat waarmee zij 4 vingerafdrukken elektronisch opnemen. Alle opgenomen vingerafdrukken worden opgeslagen in de reisdocumentadministratie. The workers have an apparatus, like a thing where okay, where they can take 5 fingerprints electronically, I think. Alle opgenomen vingerafdrukken, all included fingerprints worden opgeslagen in will be saved, right? Beslaagd is passed. Will be passed in maybe opgeslagen is passed through. Stored, stayed, okay. In the travel document administration, 2 vingerafdrukken voor de opgeslagen in de chip van het reisdocument. 2 fingerprints will be saved in the chips of the travel document. Okay, het paspoort in en de Nederlandse identiteitskaart bevatten al sinds 26 augustus 2006 een chip met daarin paspoort en de Dutch identity card bevatten since 2006 with a chip bevat contains your photo, your name, the birthday, geslacht. What is geslacht? Geslacht. Gender, nationality, document number, burgerster, BSN, end of the valid date. Aanvraag. En still niet. Application, aanvraag.
Application rights document from 2009, 21st from if you're if you have a new passport, Dutch identity card of or other travel document, and you want to apply for it, then we, They say this is the cause to celebrate the parade of hope. Cecilia Jones still fights, barely fighting. Oh, there are times when I not get spoke. um, 1 second, guys.
Okay. Heeft u nodig al je oude reisdocumenten in je bezit? Bezit was sending, no? Bezit. Property. You need all your, okay, what you currently have. Invulde die voldoet aan de wettelijke eisen. Een foto voldoet aan de wettelijke eisen. That meets voldoet aan de standard, I guess, but wettelijkste eisen. Legal requirements. Indien je documenten kwijt. Indien je documenten kwijt, if you get your documents or get stolen, een gewarmeerde kopie van het proces verbaal dat je, een kopie van het proces, a copy of the process verbal that you, the proof that you, the police have, from the police, you get from the police when je aangifte deed van verlies of diefstal. I don't know so many of these words. Toen je aangifte. When you aangifte. Declare. When you declare date van release. When you declare dead. Date van. Declare that the other document is lost, I guess. Date van release of diefstal. Loss or theft. Contant geld of je pinpas om te betalen. With cash. You can pay with cash or with PIN. De baliemedewerker controleert of je van je vingers veel vingerafdrukken kunnen worden opgenomen. The counter worker controls of your fingers and your fingerprints can be included.
how your fingers and fingerprints can be included, I guess. Verifies, controleert verifies that your fingers can be fingerprinted. Verfreste of ander voel kunnen namelijk problemen geven bij het opnemen van de vingerafdruk. Vervreesde of vervreesd. Vervreesd paint residue. Paint residue or other file, other things. Although dirt. Bevreesde of ander file kunnen namelijk problemen geven bij het opnemen van de vingerafdrukken. De controleren file kunnen open. Namelijk problemen. In fact, cause problems. Given by het opnemen when the fingers are getting fingerprinted. De controle is ook bedoeld om na te gaan hoe probeert voor de eigen vinger af te dekken. The verification is also meaning after fuck. Is also bedoeld as meaning. After I know the individual words, but when I try to combine them, it's getting very hard. The control is also meant, I guess, also meant to probeer af te dekken. What's deck? Yeah, I have no idea. The check is also intended to verify whether attempts are being made to cover one's own finger. Attempts are made. Probeerd, I guess. Probeerd in this context means attempts are made. Afvallerij document. Picking up the traveling documents.
Uit ophalen van je nieuwe reisdocument. When you're picking up the new travel document, kan de chip uitgelezen worden. The chip can be read. In dat geval, in that event, the fingerprints that are in the chip will be saved and verified. Zo wordt dit vastgesteld. Zo vastgesteld. Vastgesteld. Vastgesteld doesn't show up. Established. Vastgesteld. Vastgesteld. Zo wordt. Zo wordt. Thus. Okay. So. Zo wordt. Thus establishing of je vingerafdrukken overeenkomen met de vingerafdrukken die in de. Thus establishing and overriding, I think, overriding the original fingerprint that was already in the chip, I think, looking at the context. No. This establishes whether your fingerprints match overeenkomen met fingerprint. Correspond, overeenkomen. Take a second look, but I like the way you don't give a damn. You seem like someone I could pick a fight with and dance all night with. Maybe you like me the way I am. You know you got bad tattoos that smell like booze. I'm into you. Even though you got an attitude, baby, I'm in love. Don't know, feels like I know you too well. You
Go back. Crazy that there's like 30 passages or 34 passages that I have to read within the short time span. But I'm pretty sure I'll do it well next month. Got this. What was Bevatten again? Bevette was sending. No, Bevatte contains. Afvallen reisdocument. Bij het ophalen van je nieuwe reisdocument kan de check ook gelezen worden. In dat geval is okay, we did this. Bijschrijven kinderen. The registration for kids. It's from 26th 2012. Niet meer bijgeschreven in het paspoort van de ouders. Het is bijgeschreven. Credited. Is not anymore credited in the passport of the elderlies. They must have their own passport. All credits in the passport of the elderly from June 26th of 2012 is no more valid, geldig. Het paspoort zelf blijft niet meer geldig. Het paspoort zelf, the passport itself will stay valid. Je kunt er gewoon mee blijven reizen. You can just stay traveling with it. De prijs voor de Nederlandse identiteitskaart voor kinderen onder de 14 jaar gaat om 1 January 2010 omlaag. Is getting lower. Under the age of 14. Met deze kaart kunt je reizen binnen Andorra. With this card, you can travel within the EU. And also including those countries. De gratis Nederlandse identiteitskaart voor 14-jarigen bestaat. The free Dutch identity card for 14-year-olds decided from 1st of January 2010 is no more. No longer exists. Okay, bestaat meaning exists here as of 2010. Okay, let's also read text A. Opslag van vingerafdrukken in één centraal databestand is niet zeker. Opslag. The saving, I think. Opslag. The storage of fingerprints in the central data storage is not correct.
Het Europees voor de Rechten van de Mens, some kind of European Parliament decided, have bekend gemaakt, vrijdag uitspraak te doen over deze, have said something about this operation, I guess. Hmm. Komende maandag begint de uitgifte van. Coming Monday, there will be a beginning of releasing of these new passports met daarin twee. Daarin two fingerprints. Die komen ook in de administratie van de gemeente. This will also come in the administration of the gemeente and later in the central data bank. Let's just. Next one begins the issuance, uitgifte. Uitgifte van nieuwe paspoorten met daarin. Inside. Die komen ook in. They come also in the administration of the municipality. And later in central, the maatregel is bedoeld. The rule is meant so that made to meant. That rule is meant so that the fraud with passport is more difficult to make, maar de databank zal ook worden gebruikt voor het identificeren van de verdachten en de opsporing van de misdrijven. But the databank will also use for those identification of verdachten en de opsporing of de verdachten en de opsporing van misdrijven. Suspects in crime opsporing van misdrijven. Vooral, especially related to the opslag in the saving of the databank is veel verzet. Verzet. Resistance. Okay, there's a lot of resistance for the data saving in the databank. Het collige bescherming persoonsgegevens was zeer kritisch over de wetswijziging die hiervoor nodig was. Collega bescherming, the Defense Ministry. Let's see what this, the Board of Protection, collega bescherming. The personnel from there was very critical about the changing of these, whether this changing was necessary, I think.
Um, just in case, gonna save, gonna search if this is correct. Hmm, highly critical of the change in the law required for this. Hmm. Collega, de board sprak van ernstige gevolgen voor grote aantallen burgers. The board spoke with a big attack for the citizens. Serious consequences aantallen. The largest number of citizens. No, it was not aanvallen, it was aantallen. Gevolgen. Ernstige gevolgen. Serious consequences. Gevolgen. En wees op de risico. En wees op de risico van misbruik, onjuist en onvoorzien gebruik. Van misbruik. Hmm. Wees op de risico's van misbruik, onjuist en onvoorzien gebruik. Misused, not just usage. And describe the risk as misusing, not just, and unforeseen usage. I think. And pointing out the risk of misusing proper and advantageous use. I don't even know what this English word means. Unforeseen. Nevertheless, the law was passed in June. The Sondangs is nevertheless the Sondangs. So,
De vereniging verbreidt zich er niet wanneer. Wanneer verbreidt zich er niet wanneer. Association Vrijheid did not submit. Niet wanneer. What is it near? That is submit? Or is it? No, it's like that. I think it was like that. Die vroeg een voorlopige voorziening aan het Europees Hof in afwachting van een bodemprocedure bij hetzelfde hof. Tot nu toe was niet zeker of die voorlopige provisional, preliminary. The earlier was provision, provision. Voorziening aan het Europees. Afwachting van een bodemprecisie. Waiting for the voting procedure by the heads of the Hof. But the two of us need to middle the. This is so difficult. Requested preliminary injunctions from the European Court in afwachting in proceedings of the voting procedure by pending proceeding. Tot nu toe, until now, was not certain, niet zeker of die voorlopige voorziening, de injunction, de preliminary decision, er voor maandag zou zijn, would be granted before the Monday. Maar gisteren meldde, but yesterday, vrijdag, the court yesterday reported that it would issue the reporting on Friday. Binnenlandse Zaken wil niet ingaan op de vraag wat er gaat gebeuren. The Interior would not comment on what will happen if the court prohibits er gaat gebeuren als het of de opslag van de vinger verbiedt. If they forbids or prohibits the storage of the fingerprints. Okay, guys. Ooh, that was the full text. It's pretty difficult. Let's try to answer some questions. Krijg je één paspoort dat maximaal 2 maanden. Of maanden. In the event that it's not possible to take a fingerprint. Also, it's tijdelijk, right? Or was this? Tijdelijk. Was it physically?
Ja. I don't never sound to the distance. Is there a reason also to even why finger all cannot be included? It's not possible to be included all the time. Six. Uh, I think there was some problem with the electrician. No, no, the foul was not the problem. Also, it's really hot. It's really warm. No, it was. Uh, no, there was no mentioning. Doesn't was. No more, right? After. After is no more. I need your holiday. The questions are quite simple. It's just the text is quite different, but I think once you have the grasp of it, then it should be waarvoor gaan de vingerafdrukken volgens tekst B gebruikt worden? Text B, where can you get your fingerprints according to text B? Why? Fraud. Die wordt ook door fraud. Waartegen is volgens hem is er in de opslag van twee vingerafdrukken. Say they're talking about they're against the saving of the fingerprints in the central data bank, right? So that one, andere manier voorop aangenoemd in all manners. Yeah, I think they're against. I mean, for. List all the ways. Benoemd, yeah, naming. Yeah, I think so. Okay. We're gonna continue tomorrow. Thank you guys all for watching.